spinach. Uncle, 你哪里拿的？我偷的。Do you think that people here throw away a lot of vegetables? Yeah. It said not beautiful, not nice. They do what? Did you just find that, Daniel? Halo Sobat YouTube, selamat datang di Milo TV Channel YouTube yang berisikan tentang misteri, horor, sejarah, binatang peliharaan, hobi, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih bagi yang sudah menonton video tentang negara tanpa tentara. Jadi memang ada negara yang tanpa tentara. Juga yang sudah menonton video-video rekaman asli Bung Karno semasa pra-kemerdekaan. Juga saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video misteri pembunuhan pemimpin dunia, juga video tentang penampakan hantu Jepang. Pada tayangan video kali ini saya akan mengangkat tema vegan. Nah, apakah vegan itu? Sebelumnya kita bisa lihat tayangan berikut ini. Baik, sebelum membahas tentang vegan, kita harus tahu bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun di akhir-akhir ini manusia membeli makanan bukan hanya karena kebutuhan pokok, tetapi karena itu adalah gaya hidup mereka. Jadi memang mereka membeli makanan itu karena gaya hidup. Bahkan ada yang memperagakan gaya hidup mukbang, makan besar ala Korea. Sedangkan vegan adalah pola hidup suatu kaum atau orang-orang yang mana mereka ini tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk memperoleh makanan. Jadi mereka tidak membeli makanan itu untuk bisa mereka konsumsi. Bagaimana caranya mereka mendapatkannya? Nah, mereka bisa menyisir dari satu tempat ke tempat yang lain hingga mereka akhirnya mendapatkan makanan untuk dimakan. Jadi pola hidup vegan itu bertolak belakang dengan gaya orang mukbang ala orang Korea. Nah, jadi vegan ini bertolak belakang dengan mukbang. Dan pola hidup vegan ini telah ada di berbagai negara. Ada di Amerika, Polandia, Singapura, dan negara-negara lainnya. Jadi memang pola hidup semacam ini sudah ada di banyak negara. Berikut ini kami tampilkan beberapa kumpulan video orang-orang kaum vegan dan apa yang mereka lakukan untuk komunitas mereka. Selamat menyaksikan. Nie wiem, czy umiem to wytłumaczyć, ale jest to jedna z takich rzeczy, co do których jestem tak 100% przekonana, że to jest słuszne. I daje właśnie dużo radości, takiej radości odkrywcy, takiego poszukiwacza skarbów, bo nigdy nie wiadomo, co się znajdzie. Doszło wręcz do tego, że trochę mi jest dziwnie kupować w sklepie, kiedy ja wiem, ile się tego marnuje. Jest grupa na Facebooku, wegańska. Jak mam za dużo tego jedzenia, no to po prostu piszę, co mam i że zapraszam. Bo to jest też poznawanie czasami niesamowitych osób. I to jest właśnie społeczna funkcja jedzenia. To samo, co wspólne jedzenie przy stole. Też daje jakieś czucie społeczne, odczuwanie społeczne, myślenie społeczne. Food Not Bombs, which is this group that's been around since the 80s. It started out as an anti-nuclear group, but one of their earliest events, they
they catered with food that they got from dumpster diving, and then they kind of had the idea like, well, let's make this going on a regular basis. A lot of the food is either donated or dumpstered. It's both, I guess. What do you mean by dumpster? Dumpstered as in we go out and dumpster food, literally from a dumpster. So you get it from the dumpster. Yeah. And now they have free meals that they'll serve to anyone, who wants. Obviously, for reasons of necessity, a lot of homeless people show up, but anyone's welcome. And when I get off of work on time to make it, I love going down there and getting some of that. I feel like freeganism is on a spectrum. I feel like, I've had exposure to homeless people, college students, parents. I think there's a wide range, and I believe there are different types. There are people that the majority of their diet is coming from that, and then there are others like myself that mainly supplement, trying to save money and stuff like that. And then I believe there are, hardworking parents that are just trying to save some money. Well, on the one hand, I'm sort of an overprotective parent and don't really let my kid eat any of the stuff that I get from dives. On the other hand, I feel it's more important to me now than ever to try to live my values, and I want my kid to see that, like, we're trying to make it a world that's about more than just money. Goes the top, so you don't have to get too dirty. I share that the bags are double bagged for food usually, and single bagged for waste, so you can immediately tell which ones you're going to want to go into and look at. And the stuff on the top is assumed to be the most recent stuff thrown in. So we'll open up a bag and you can see the sell by date, and if it was that day, you could go at 9:30 that night before store closes at 10 and buy everything in these bags. That is a major thing you can find because it's baked daily, and so they'll just throw it away because they can't, it's not daily tomorrow, so they'll just toss it. So there's literally bags and boxes and carts of baked bread that's fresh today. They all are totally good. We gotta be careful. There's some of whatever spills on things, you gotta be careful. So there's eggs on some of this bag. But literally, I'll go home and I'll wash all these off and they'll be completely fine. Orzo, I'm a gluten-free girl, but if anyone wants to cross it, it's open at the bottom, but it's fine. Depending on how much stuff is in there, anywhere between a half an hour to an hour, it really depends, because some nights they'll be throwing away big signs or stuff like that. Some nights there'll be a lot of other waste that's in there, not necessarily. And so you can close it back up and the next person who arrives will have access to these foods too. The typical dive, you find a lot of really great stuff, like for example, here's the eggs, but you have to just be careful because it'll get smeared. But a lot of people won't take the stuff home if it's dirty. Like for example, this bag will have one rotten lemon or lime in it, but you go home, you throw out the one rotten lime, and you wash off some eggs, and the food's completely fine. So depending on your level of comfort when it comes to gross stuff, you can really get a lot of great things. Part of the reason why I do go to the dumpster is just because of the amount of waste and how much that kind of breaks my heart. And I feel like a lot of people could think about others before choosing what they throw away, even if it's just asking other people, or if they know food's going bad. There's so much food, even in this dumpster alone, that could feed probably a whole entire neighborhood. And if you can't eat it raw, you can cook with it, you can distribute, you can cut it up and make it into a salad. There's so much you can do with it. So it's just a matter of, being conscious of what you have and being conscious of your standards. Because if we lowered our standards a little bit in terms of the presentation of things, you could really, really use a lot more than we do on a daily basis. What's deterring you is that you think you're going to be taking food away from the homeless. You're kidding yourself, because there's so much food that goes to waste that even with what are we up to? I think we came back down 8% unemployment rate or whatever we're at. That even if 8% of the country was out there digging in the dumpsters, there'd still be leftover food. I think they'd assume that they weren't well off, or they were poor. But I guess you said some of them have a place to live or could afford food, so you'd assume they weren't. It spans such a wide range of ages and cultures and races and economic positions and education levels. And I think it shows that within each little sector of society there are people who recognize that this is wasteful. Today we have huge amounts of bread, white bread, wheat bread, water bread, food city bread, watermelon. Nah, itu tadi adalah pola hidup vegan, di mana mereka memiliki pola hidup yang berbeda dari orang-orang biasanya, di mana mereka orang-orang biasa harus membeli untuk sebuah makanan untuk dikonsumsi. Tapi kaum vegan ini mereka mencari makanan tanpa harus membelinya. Jadi ini pola hidup yang berbeda dari orang-orang normal biasanya.
Kaum Freegan ini, mereka ini tidak mencari makanan untuk dikonsumsi sendiri. Mereka biasanya mengumpulkan makanan itu untuk dikasihkan kepada orang lain, seperti orang-orang yang sudah tua, mahasiswa yang tidak mampu, juga kaum gelandangan. Jadi mereka mempunyai sisi kemanusiaan di balik kegiatan mereka tersebut. Bahkan apa yang mereka dapat dari tempat sampah tidak hanya makanan, ada juga barang-barang bekas yang bisa dipakai lagi. Bahkan mereka juga bisa menjualnya kembali untuk mendapatkan uang. Nah, jadi kaum Freegan ini bisa membantu saudaranya, keluarganya, temannya, dan juga kaum-kaum lemah yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa kaum Freegan ini diterapkan di Indonesia? Kaum Freegan memang tersebar di berbagai negara maju, terutama negara-negara yang mempunyai peraturan tentang sampah yang sangat ketat. Karena kaum Freegan ini mengambil makanan dan benda lainnya yang ada di tempat sampah. Dan negara-negara maju mempunyai peraturan yang sangat ketat dalam hal sampah. Sedangkan di Indonesia, sepertinya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena di dalam tempat sampah orang Indonesia ada berbagai campuran sampah seperti daun kering, roti yang sudah basi, dan jenis makanan dan sampah yang lainnya. Jadi hal itu tidak mungkin bisa terjadi di Indonesia. Nah, itu tadi adalah tayangan tentang kaum Freegan yang mana mereka bisa bertahan bertahun-tahun tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Semoga kalian semua dapat terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tayangan video selanjutnya. Ciao.